Hello, ladies and gentlemen. How are you today? Good evening. Hello, hello. Hello, Angel. Hello, Carlos Mendez. Hello, Roberto Perdomo. Hello, Mario Hello. Moran. Hello, hello. Hello, Ceci. Hello, Roberto Perdomo. Hello, Ceci. Hi, Jesse. Hello, Carlos Aviles. Hello. Hello, teacher. How are you, everybody? Welcome back, ladies and gentlemen. Hello, hello, Vladimir. Hello, Roberto. What's going on, everybody? Ana Rodriguez, Lidia Hello, Arevalo. hello, teacher, perdón. Hello. Usted tiene una clase antes de nosotros así online. No, no, no. ¿Por qué? Es que nos dice siempre que queremos entrar que usted tiene una reunión, un curso. Ah, sí, ¿Nos no, no, no. puede? Es que lo que pasa es que como estamos compartiendo usuarios, quiere decir que otro teacher está dando clase. Incluso yo me metí 2 minutos antes. Quiere decir que saqué a la otra clase del sistema. Error mío. O Tengo sea que que esperar tiene que ser cabal a las 8. a las 8, acabar a las 8. Ok, ok. Yo dije, no, nos abandonó el teacher, dije yo, ya sentí que lloraba. No, aquí estoy siempre en vivo y en directo. All right. All right, welcome back, ladies and gentlemen. I hope that everybody had a very good Tuesday. I wish that all of you have a lot of success in your jobs and that you had a very good day. Who can tell me what information you remember about the previous class? What information do you remember about the previous class? What information do you remember about the previous class? Levanta la mano el que se acuerde lo que vimos ayer o lo que estuvimos estudiando ayer. Levante la mano. Nobody. Somebody. Anybody. One body. Two body. You body. Get rowdy. Mario Moran. Tell me, Mario, what information do you remember about yesterday's class? Mario Moran. Es el uso de las preguntas con el how Mhm. y el auxiliar does and do. That's right. Does and do. That is correct. Empezamos a ver los auxiliares. Does and do. All right. So today we are, también hicimos una conversación acerca de un carro. ¿Se acuerdan? Yes? Okay. Today we're going to continue with section number 1.3. Section number 1.3. Los voy a poner en silencio a todos. Mute all. All right. Let's make it happen. First of all, whenever we refer to the third person, we're talking about he, she, and it. So the rule is, in the simple present, whenever we make statements with the third person, we will add an S to that verb. Let's take a look at that particular rule. He works near here. Instead of work, we say works. And once again, this is because we're talking about he. And by the way, that could be the name of a person as well. For example, John works near here. She takes the bus to work. Notice the S after the verb. Now, I would like to show you how we can form negative statements in the simple present. In order to understand this topic, I would like to show you the auxiliary verbs which we will use. Do,
and does. We're going to use do not for the pronouns I, you, we, and they. We're going to use does not for the pronouns he, she, and it. Ok, solo una pequeña explicación en esta parte. Vamos a usar el do solo cuando es para primera persona, es el do. Por ejemplo, para el I, you, we y they, utilizamos el do para el primer persona y para el singular. Pero cuando estamos usando si queremos usar el tercer persona, por ejemplo, el does es para tercer persona singular. Tercer persona singular. ¿Qué quiere decir tercer persona singular? Tercer persona singular quiere decir que yo estoy hablando contigo acerca de otra persona. Por ejemplo, tú me dices, ¿cómo está tu mami? Y yo te digo, oh, she's doing good. Y tú me preguntas, ¿ella trabaja? Does she work? Y yo te digo, yes, she does. Does she like pupusas? Yes, she does. Right? So, el third person singular es el auxiliar del verbo que se usa cuando estás hablando con una persona acerca de otra persona. El do es para primer persona o para plural. Do I, do you, do we, do they. Allí está, se usa el auxiliar do y el verbo principal, siempre va en base form. Dígame Mario Morán. Mario Morán levantó la mano. Sí, estuve repasando algo referente al do y al does. Ok. No sé si estoy en lo correcto, pero el do y el does solamente lo vamos a ocupar para hacer preguntas y para hacer preguntas negativas o contestar preguntas negativas. That is correct. That is correct. Por ejemplo, si yo te digo, voy a escribir aquí en el chat del Zoom, le voy a dar una pregunta. Por ejemplo, si yo te digo, do you like, digamos, do you like action movies? ¿Te gustan las películas de acción? Ahora, si te voy a preguntar acerca de tu papá, por ejemplo, does your father like action movies? Ahí sería en tercer persona. ¿Todos están viendo el chat del Zoom? Sí. Sí. Ok. Ahora, digamos que tú quieres responder en la primera persona. Tú le decís, yes, I do. Yes, I do. Ese es para responder de ti mismo. Ahora, digamos que quiero responder acerca de mi father. Yes. Ahí le pongo yes, coma, he does. Y ahí le pongo el auxiliar does en tercera persona. Ahora, imagínate que lo quiero hacer en negativo. No, I don't. No, I don't. En primera persona. O no, no, he. Buenas noches. Doesn't. D-O-E-S. Doesn't. Así. Para el negativo. Do you have any questions? Okay. All right. So right now, what we're going to do is we're going to go ahead and continue with the activity, and we're going to continue with the video.
And the contraction for those pronouns are don't and doesn't. Now let me write the formula. We're going to have a subject plus don't or doesn't plus the verb plus some kind of complement. So if we take a look at one of our examples, I don't live far from here. I is the subject. Don't is the auxiliary verb. Live is the verb. And then the complement is far from here. Let's take a look at one more example. She doesn't drive to work. She is the subject. Doesn't is the auxiliary verb. This is the third person that I was talking about earlier. Drive is the verb. In this case, I would like for you to notice that we don't add an S. And the reason is because we have an auxiliary verb. So every time there is an auxiliary verb, we will omit the rule of adding an S. To work is the... Ok, una pequeña observación aquí. Quiero que noten que cuando estamos usando el auxiliar doesn't, el verbo no lleva S. Sin embargo, cuando en la oración no utiliza el auxiliar does o doesn't, el verbo sí lleva S cuando estás hablando en tercer persona. complement. Now it's your turn to practice. I would like for you to describe your transportation habits and also talk about the transportation habits of friends and relatives. The idea is to make positive and negative statements about yourself and others. For example, I don't drive to work. I take the bus. My sister drives to work. She has a new car. After you finish this exercise, please share your work in our discussion forums. Okay, so at this moment, guys, what I want you to do is I want you to go here in the discussion forum and I want you to give me examples. For example, I don't take the bus, I drive a car. Aquí no necesitamos el to. Solo I drive a car to work. Ah, okay. Ah, pues sí. I drive a car to work. My sister doesn't take the train to work. Aquí va the train to work. My sister takes the bus. All right. Quiero que me den 10 oraciones utilizando los auxiliares do, does, don't, doesn't, y el verbo en third person singular. You have 10 minutes, tiene 10 minutos para trabajar en la plataforma. 10 minutes. Empezando right now. Ready, set, go. Start. 10 minutes. If you have a question, raise your hand and I will help you. Si tiene una pregunta, levanta la mano y yo le voy a ayudar.
Hello, hello. Is everybody finished? Are you finished? Is everybody finished? ¿Terminamos todos? ¿Sí? ¿Ya terminamos? Okay, very good. Thank you, guys. Now, what we are going to do is we're going to go ahead and move on to the next activity. So for the first activity, for the next activity, what I would like for us to do is we're going to be moving on and we're going to be analyzing the next section. Okay, we're going to do the knowledge check. Instrucciones. Complete the sentences with the correct verb forms. Complete las oraciones con la forma correcta del verbo. So, vamos a hacer la número 1 juntos. Conversation number 1. My family and I live in the suburbs o lives in the suburbs. ¿Quién me puede decir Live. lives? ¿Con S o sin S? Sin S. Sin S. All right. That is correct. My family and I live in the suburbs. Okay, thank you. Number 2, Mario. Number 2, please. Mario. Okay. The options. Yes. The options. My wife and I work What? or works. My wife and I work or work. 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 Work con S o sin S. Sin S. Correct. All right, Mario Moran, select somebody. Ceci. Ceci, continue, Ceci. Ceci, the next one. So we do to work is walk. Very good. So we walk to work. So we walk to work. All right, select somebody, Ceci. Abigail. All right, Abigail, the next one, please. Our daughter Emily work downtown Work con S o sin S? con S. Very good. Our daughter Emily works downtown. Con S is correct. All right, Abigail, select somebody, please. Elmer. Elmer, please do the next one. Elmer, continue with the next one. Elmer, okay, Elmer no está conectado. Select somebody else. Teacher, aquí estamos. All right, Elmer, aquí está. Perdón, no había activado el micrófono. Sushi drive to work. Very good. Drive con S o sin S? Sin S, drive. Manejo. So maneja. she drives sin S. Es ¿Sin S o con S? she, es con S, ¿verdad? That's right. Drive. Okay, con S is correct. She drives to work. Thank you, Elmer. Select somebody, Elmer. Estoy un poco perdido con los compañeros. Quiero ver quiénes estamos. Podríamos ver algunos compañeros que no los tengo ahorita aquí a la mano. William Rosales. William. Ding, ding. William Rosales, continue, please. Option, teacher. Seleccione una opción. Doesn't.
Our son doesn't. Correct. Select somebody, William. Carla Rojas, teacher. Carla Rojas ha sido elegida. Continue, Carla Rojas. The next one. He. Y Very good. He rides his bike to school con ese. Thank you, Carla Rojas. Select somebody. All right, Ada Ramírez. No se le escucha nada, Carla. All right, Ada, continue. No se le escucha nada, Ok. Carla. Yo leyéndole los labios estoy. Go ahead, Ada, continue. Hola, ¿me escuchan? Hola, claro que sí, así a usted se le Vaya. escucha clarito. Número Número 2, two. conversation, my parents. My parents um, live Live, ¿con the S city. o sin S? Sin S. All right, live in the city, very good. Thank you, Ada. The next one, please, Mauricio. Mauricio, continue, please, Mauricio. My mother takes a train to work. Excellent. My mother takes, con S, a train to work is correct. Continue, Edu Hernandez. Edu Hernandez, continue, please. My father doesn't. Doesn't work. Excellent. My father, so he doesn't work now. All right, Edu, the next one, Evelyn Mejia. Hola. Evelyn, continue. Eh, eh, oh, sin S. All right, he also uses public transportation. Uses, very good. Evelyn, continue, please. Yesy. Yesy, continue, please. Yesy. So they don't need Don't need a car a is car. correct. Ding, ding, ding. Excellent work, everybody. That is correct. All right. Any questions? Any questions referring to this section? Una pregunta acerca de esta sección, preguntas sobre vocabulario, gramática o algo por el estilo. Somebody, levante la mano. Ok, Mario Morán, raise your hand. Dígame, Mario. Solo se va a usar el verbo aumentándole o agregándole la S a tercera persona. He, she, it. Correcto. Si yo te digo, por ejemplo, Donald Trump come hamburguesas. Donald Trump eats, con S, hamburgers. ¿Por qué? Porque estoy hablando contigo acerca de Donald Trump. So Donald Trump es tercer persona. Pero eso es en la forma afirmativa. Eso es en la forma afirmativa. En la forma negativa, Donald Trump doesn't eat pupusas. Ya omitimos la S porque va al auxiliar. Correcto, el auxiliar doesn't representa la S del tercer persona. Gracias, teacher. All right, thank you, Mario, for your question. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Ok, los voy a poner en silencio porque se escucha la tormenta por ahí. Ya cayó con todo. Aquí está cayendo ya con todo. En mexicanos.
All right, let's continue. 1.5 lesson objectives. By the end of this class, you will be able to make simple present statements using irregular verbs. Al final de esta clase, ustedes serán capaces de hacer oraciones en presente simple, utilizando verbos irregulares. Are you ready? Ok, ¿quién me puede decir qué es un verbo irregular? ¿Qué quiere decir eso? Verbo irregular. ¿No? Ok, les voy a dar un ejemplo. Gladys Teacher. Merino, dígame Gladys, levantó la mano. Dígame Gladys, levantó la mano. Verbos irregulares en español son aquellos que cuando se conjugan cambia radicalmente su estructura. That is correct. That is correct. Por ejemplo, el simple presente de eat, digo, el simple pasado de eat es ate. El simple pasado de speak es spoke. El simple pasado de drive es drove. So, cuando tú cambias radicalmente la escritura de la palabra, es un verbo irregular. Sin embargo, los verbos regulares son aquellos que solo les agregas el ed al final para hacerlos en pasado. Por ejemplo, si yo te digo talk, el pasado de talk es talk. All right, thank you. Let us continue, guys. Are you ready? Let's do this. Hi everyone. In this class you'll learn to form simple present statements using irregular verbs. Let me start by explaining verbs. In English we have two types of verbs. Regular verbs and irregular verbs. Regular verbs form the majority of the verbs in English, and irregular verbs are a small portion of all the verbs that exist in the English language. We need to learn both in order to achieve English fluency. In this case, we will talk about three irregular verbs that are used all the time to express ourselves: have, do, and go. Let's analyze the chart on the screen. Simple present statements with irregular verbs. I, you, we, they. He, she, it. I have a bike. My father has a car. We do our homework every day. My mother does a lot of work at home. My parents go to work by bus. The bus goes downtown. Let's take a look at the examples on the left-hand side of the chart. I have a bike. We do our homework every day. My parents go to work by bus. What we're trying to illustrate in this case is that when forming simple present statements, and whenever we use the pronouns I, you, we, and they, the verbs will not change at all. If we look at the examples on the right-hand side of the chart, we want to demonstrate that whenever we talk about the third person, he, she, or it, these verbs have, do, and go will change. And they change as follows. Have equals to has, do equals to does, go equals to goes. Let's analyze the examples on both sides of the chart. I have a bike. Notice how the verb have changes whenever we talk about my father. My father has a car.
We do our homework every day. Notice how that changes whenever we talk about my mother. My mother does a lot of work at home. The same with my parents go to work by bus. The bus goes downtown. Now it's your turn to practice these three irregular verbs. I would like for you to form sentences about yourself and relatives and apply the rules that we just learned. Okay, now for this activity, en esta actividad lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir aquí abajo a la discussion forum y quiero que me den 4 oraciones utilizando los 3 verbos. Notice how El verbo have en primer persona y plural y en tercer persona. El verbo do en primer persona y plural y en tercer persona. Y el verbo go en primer persona y en tercer persona. Quiero que me den 4 ejemplos. Ok, tengo una consulta aquí, me acaban de hacer una consulta. La consulta es, ¿a dónde levanto la mano? Ok, quisiera que por favor me ayude con esto. William, comparte tu pantalla, por favor. ¿Están poniendo atención? Claro que sí, teacher. Ok, William, comparta su pantalla. Ok, William, quiero que nos demuestre cómo se levanta la mano en la plataforma, en el Zoom. Abajo, cuando le salga el Zoom, usted tiene que darle clic en la parte de abajo. Se me ha perdido, teacher. ¿Sabe qué pasa? Ok, no se preocupe. ¿Alguien más que me pueda apoyar con esto? Mauricio. ¿Puedes compartir tu pantalla y ayudarme con esta parte? Demuéstranos cómo se levanta la mano en la aplicación Zoom. Sí, van a darme 4 oraciones por cada verbo. 4 con has y have. 4 con go y goes. Y 4 con do y does. Me lo pueden hacer en positivo o negativo. Ya alcanzó a ver, teacher. Sí, sí. Ahí está. Ya se levantó la mano. Gracias, Mauricio. Gracias, Mauricio. All right. ¿Todos sabemos cómo levantar la mano? Sí. Se va a la parte donde dice participante. De ahí le va a dar clic. De ahí le va a aparecer 3 puntitos que dicen más. Después de esos 3 puntitos que dicen más, usted le va a dar clic en la parte donde dice raise hand o levantar la mano. Ok, los voy a dejar trabajar en la discussion forum. Tienen 5 minutos. 5 minutos.
Si tiene una pregunta, levante la mano. My parents go to work by Examples